ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಎನಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಎನಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮರ್ತೋಲ್ಲ ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ 3 ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 2 ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್, 3 ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್, ಬೌಂಡೆಡ್ ರೀಜನ್, ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಸೊ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಫುಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಹೇಳ್ತಿಕ್ಕೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳು. ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ CPM ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಮೆಥಡ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಇದು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಈವನ್ ದ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈವನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದಿಸ್. CPM ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಏನಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಮೇ ಬಿ ಆನ್ 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯು ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ you take minimum effort and minimum time and you get the maximize the profit. So it's very important. We call critical path method anta. And also there's something called PERT ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. PERT ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿವ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2nd PUC ಎಲ್ಲ ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ where you will be dealing all these things. And also always remember, in the corporate world or wherever in business also, time is equal to money. ಸೊ ನೀವು ತುಂಬ ಸಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೇ ಸೇ 6,000 5,000, ದೆನ್ ದೇ ಟೆಲ್ 12,000 crores, ನಾಟ್ 1,000 rupees. 6,000 crores, 12,000 crores ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಕ್ಕಾಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತೀರ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತುಂಬ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸು. ನಂತರ ಇವನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಹೈಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ PG UGs ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ನಂತರ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ X and Y ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ. ಓಕೆನಾ. ನಂತರ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಐ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೋನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯಾಡ್, ಸೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ 1,00,000 ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯುವರ್ ಡ್ಯಾಡಿ ವಿಲ್ ಸೆಲ್, ಬೇಡಪ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, 50,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಏನು ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಮೇಡ್ ಸಮ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇ 50,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯುವರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ವಿಲ್ ಸೇ. ದಟ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಆಯಿತು, ಯು ಗಾಟ್ 50,000 ಸಮ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯಾಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸಮ್ವೇರ್ ಯು ಗೋ ಟು ಜಯನಗರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ತೊಗೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ದ ಓನರ್ ವಿಲ್ ಸೇ, ನೋಡಪ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ 1,00,000 ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಜಯನಗರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ರೆಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫೆಡ್ ಅಪ್. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 50,000 ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಐಲ್ ಪೇ ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಾರ್ 1,00,000. ಓಕೆ.
ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಗೇನ್ ಫರ್ದರ್ ಇವ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಿಡು, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಕೇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ here and I'll ಗೋಡನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಮೇ ಬಿ ಐಲ್ ಪುಟ್ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಕನಕ್ಪುರದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸೆಲು, ಡ್ರೈವರು, ಮತ್ತು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಯಾವುದೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ IT ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಒನ್ಸ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್. ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಟು ಫಿನಿಶ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಯು ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇ ಬಿ ಯು ಡೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜಯನಗರ್, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ JP Nagar, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಕನಕ್ಪುರ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ. ಬಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು, ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 50,000, ಬಟ್ ಯು ಗೆಟ್ 1,000 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್, 2,000 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್, 10,000 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ದೇನು ಗೋಲು, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಯು ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಗೋಡನ್ ಜೈನದಲ್ಲಿ ಹಾಕು, ಇಲ್ಲ JP Nagar, ಎಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕು, ಸೋ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದನ್ನು ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು. ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು. ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚೇರ್ಸ್ ಯು ಬೈಯಿಂಗ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಯು ಬೈಯಿಂಗ್, ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಲಾಸಸ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್, ಅದನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಓನ್ಲಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನಂತರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಇಫ್ ಗೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದ NCERT. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಈಗ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೇರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್, ಒಂದು ರೀಜನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಬಟ್ they will cut marks here and there. Okay, first you have to write exactly what given in the book. Objective function is the linear function, so z is equal to ax plus by, where a and b are the constant which has to be maximized or minimized. A function which has to be maximized or minimized. NCERT please just underline that and write as it is in the board exam. And also ನಂತರ ಏನು ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ದ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಗೋಡನ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀಜನ್ನ ನಾವು ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ರೀಜನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬೈ -10 chairs? ಯು ಕಾಂಟ್ ಬೈ -10 chairs. ಯೂಶಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ x and y ಮೋರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನಂತರ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಬುಕ್. ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು. ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ 1 mark ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾವು. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾವು. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಲೆಟ್ ಮಿ ಎರೇಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕೆಲಸ ಗ್ರಾಫ್ ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೀಜನ್ ಬಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. If you take this region, so this is bounded region,
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ರೀಜನ್. ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್. ಇದು ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ. ಬಟ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯೂಶ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಬೌಂಡೆಡ್ regionally you can find at what point the function has to be maximized or minimized ಅಂತ. Okay, let's first understand. Okay, now directly question ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, let's go to first now. Let's take some question now. So I'll erase everything and coming to the first question. So the question is like this: maximize or minimize z is equal to, so they given a question now, minus 3x plus 4y. This question was asked many times in the exam, and ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, that's first important. So x plus 2y, so in x plus 2y is less than or equal to 8. And for next question is, and I'll write everything here, minus 3x plus 4y, and subject to constraints, x plus 2y is less than or equal to minus 8, and then 3x plus 2y is less than equal to 12, and then obviously x is more than or equal to 0. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ x is more than or equal to 0, y is more than or equal to 0 ಅಂತ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ NCERT ಕ್ವಶನ್. ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 12.1 ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. minus 3x plus 4y and x plus 2y is less than or equal to 8, 3x plus 2y less than or equal to 12, and x is more than 0. Obviously this condition will always be valid. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ x plus 2y is less than or equal to 8. ಸೊ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಲೈಸ್. x plus 2y is 8 ಅಂತ ತಗೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು 3x plus 2y. ಸೊ the two constraints are there here. So you can have even 3 also. We'll do one more 3 later this. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ next we'll do a 3 constraint problem. Okay, x plus 2y is 8 and 3x plus 2y is 0 ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ 12 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಅಂತ x, y. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್, ಎಲ್ಲರೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂತೀರಾ, ಬಟ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ತುಂಬ ಜನ ನಾನಿಲ್ವಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಈವನ್ ನಾವೇ ಟೀಚರ್ಸೇ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಲಿ √3 into √3 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್, ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ನಾವು ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್. ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಗಿವನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆದರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಆದರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ತುಂಬ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಟ್ರೈ ಟು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ x is equal to 0 ತೊಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ y is equal to 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ y is equal to 0 ತೊಗೊಂಡಾಗ x is equal to, ಇದು ಫೇಮಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇ ಬಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ x is equal to 2 ಅಂತ ತೊಗೊಳ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ y is equal to 2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ x is equal to 2 2s are 4, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು, ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ x and y ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ x is equal to, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0, ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಫಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ 6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. x is equal to 0, y is equal to ನನಗೆ 6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ y is equal to 0, ದೆನ್ x is equal to 3 4 12, 4 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು, ಸೊ ಟ್ರೈ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಕೂಡ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ y3 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 3 2s are 6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 12 - 6 6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 3 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಬೋದು, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ, ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ y ನೀವು ಏನಾದರೂ ನೀವು 1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ3x is 10 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 3x 10 ಅಂದರೆ x is 10/3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ನೀವು 100% ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಂತರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ ದಿಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್
you can see clearly the maximum value of x is 8 and y also 6. So 8 ನಮಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಈಗ ಈ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ 0. I can start from 1 2 3 only because 1 2 3 4 5. Okay, ನಂತರ so you have graph, so you can plot better than me. So I don't have graph. Okay, let's now 0, 4. X is equal to first line on x 0, 4 anta. So let's calculate 0, 4. So this is 0, 4 and 0, 8, 0. So 8, 0. So obviously you understood that there is a straight line passing in that. Now extra 1 point ತಗೊಂಡು because I'll check it. 4, 2. So 4, 2 is approximately. So 4, 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. You can see almost because my line has went little up, so it's not coming straight line, but almost ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ 4, 2 ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಈ ಲೈನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ x plus 2y is equal to 8 ಅಂತ. x plus 2y equal to 8 line. So whenever the inequality is either we make an equality sign, then you will understand which is a feasible result. Okay na? Now x plus 2y is equal to 8. ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3x plus 2y is 12 ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 0, 6. So 0, 6 is this point and 4, 0 is this point and 2, 3 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರಂಗೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ದಿಸ್ and just ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 3 points. ಸೊ ಓಕೆ, ಎನಿವೇ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇ the answer is perfectly all right. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ everywhere I got a straight line even though I took 3 points. ಈಗ you have to plot it. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಬಂದೇನು? ಸೊ 3x plus 2y is equal to 12 ಅಂತ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಶೇಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯೂಶಲಿ ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬೋವ್ ದಿಸ್. ಇದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 10 ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಇಫ್ ಐ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 3x plus 2y is less than 8 and then 8 it is equal to 8 ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 8 ಬೇಕು. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 8 ಅಂದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇ ಇಸ್ ದರ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆಗ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸೇ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ಒರಿಜಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 0, 0, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನ್ 0, 0. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಈ 0, 0ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ put this 0, 0 in this equation. 0, 0, x is 0, y is 0. 0 plus 0 is less than 8. True alva? If it is true, you have to shade towards the origin. So it's very simple. In madakandre you put in the given equation you put 0, 0. You put 0, 0. If the equation is true, then you shade towards the region. Shade towards the region, towards the origin, towards origin. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ 0, 0 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 0, 0. ನೀವು ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟು ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್, ನಾವು 0, 0 ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲವ್ ಝೀರೋಸ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, in the concept explanation. Because when you put 0, 0, 0 is less than 8, so it is true. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ 1, 1 ಆಗು 1, 1 plus 2 1 plus 2 into 1 3 is less than 8. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮಿಂಗ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, 0. ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಗೇನ್ it's very common sense. Again, this also 3x plus 2y less than 12. So if you put 0, 0, 0, 0 less than 12, again shade towards the region. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್.
ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದಂತೂ. 6 marks ಯು ಟು ಸ್ಕೋರ್ 6 out of 6 ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ. ಆದರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸಿ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಂಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲಾಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಸೊ ಇಫ್ ಐ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ A, B, C and D. So what is my point A? 0, 0. What is my point B? 4, 0. And what is my point C? So usually sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so luckily I got here because I can clearly see both are passing because I took an extra point 2, 3. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಎರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 2 points, just a minute, ಮೈಕ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಎರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ 2, 3 ಅಂತ. ಆಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಬೋತ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದಟ್. ಸೊ x plus 2y is equal to 8 and then 3x plus 2y equal to 12 ಅಂತ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಯುವರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ by elimination method. Just subtract these two things, you get minus 2x 0 equal to minus 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So minus 2x is minus 4, x is equal to 2 ಬರುತ್ತೆ. x is equal to ಅಂದರೆ you just put x is equal to in this equation. ಯಾವುದಾದ್ರು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x is equal to 2 ಅಂದಾಗ್ತದೆ, y 2 is 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 2x, if I subtract this, I'm getting minus 2x. Minus 2x is equal to minus 4. Okay, x is equal to, okay, x is equal to ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2y is equal to, yeah. So you just substitute this x is equal to in any equation. So ಈ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 plus 2y equal to 8 and 2y is equal to 6 and y is equal to 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So clearly understood that this intersection point of these two thing is 2, 3, these two lines 2, 3 ಅಂತ. ಬಟ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ರಾಫಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ. ಒಂದ್ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಪುಟ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಟು ಟೇಕ್ 3 points, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 3 points ಅಂದರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪುಟ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಹೌ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್, then put the graphs. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ನೀವೇನಾಗುತ್ತೆ, once you got the corner points, so you have to find whether the function is getting maximized or minimized ಅಂತ. So now okay fine. So ಈಗ, so let me take this points now. So you have to make one more table, small table for this. So you have to write a table ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, z is equal to minus 3x plus 4y. ಸೊ z is equal to minus 3x plus, so minus 3x, you don't have to write objective function ಅಂತ. So I can just write z is equal to minus 3x plus 4y ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು you just have to calculate the value. I'll directly calculate and tell you the values. So but you have to calculate. What is the first point? Now here we have the first point a ಬಂದು 0, 0 ಅಂತ ತಗೋಣ, 0, 0. ಸೊ b ಬಂದು 4, 0, c ಬಂದು 2, 3 and then d ಬಂದು 0, 6 ಅಂತ. ಸೊ just put the values in this. Obviously this is 0 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡೂ. ಇದು minus 12 ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ and 2, you just please show the calculation also. ಇದು ಬಂದು minus 6 plus 4, 3, 12, so you'll get 6 value. This is 0, 6. No, 0, 4 it is. 0, 4. This point, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, 0, 4. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸೊ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4, 4 is 16, 4, 16 plus 16. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್, ವಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮಿನಿಮೈಸ್ z is equal to minus 3x plus 4y ಅಂತ. ಸೊ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ minus 12 is a minimized ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ -12 and maximize ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ this one. So it depends on what is the objective function. We don't know, right? If the objective function was, if it was like, a loss, so ನೀವು ಲಾಸ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. And if it was a profit, you have to maximize the profit. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ನೀವು ಇದನ್ನ ಈ ಟೇಬಲ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಫಿಫ್ತ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 4,0. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೇಬಲ್ಲು, ಚೇರು, ಇಲ್ಲ ಕೇಕ್ 1, ಕೇಕ್ 2, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ the profit is to be maximized by obtaining these many tables and these many chairs. At these points the profit is minimized or maximized. The statement ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನೀವು? So a given function is minimized at x is equal to 4 and y is equal to 0, or if it is maximized at x is equal to 0 and y is equal to 4. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? This is how you to understand. So please note down this everything. So I'll just go side little and ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಬಂದು ನನಗೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? It's very clear, right? So minimized and maximized. So let's do one more question now. Okay. so one more question. I take three constraints. Fine, let me erase all these things. So steps, graphs. Okay, nantara if I erase these things, let's say one more question now. So keep drinking water in between. So I have some throat infection, so I keep drinking water in between. So next question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ is one more question. So they're similar. So ಎಲ್ಲ questions similar, -x plus 4y, 5x plus 3y, 3x plus 5. So ಅದನ್ನೇ question ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ನೀವು 2 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. So one more question, coming to one more question, z is equal to x plus 2y. So this question also asked in the previous year's questions. So the question ಬಂದು z is equal to x plus 2y ಅಂತ, and they are asking that so x plus 2y is more than 100. So x plus 2y is more than or equal to 100. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು x plus y 2x minus 5 less than or equal to 0. And ಇನ್ನೊಂದು equation ಬಂದು and x plus 2y was one more equation, 2x plus y less than 200. So 2x plus y will be less than 200, less than equal to 200. So x plus 2y is more than or equal to 100 and 2x minus y is less than 0 and 2x plus y is less than or equal to 200. It's exercise problem. So again in this question you ask is minimize and maximize. So ಇದನ್ನ minimize ಮಾಡಿ ಅಂತ maximize ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ you have to write at the end statement what is the minimum and what is the maximum values anta. Okay na? So that's all the given. Obviously other one is x comma y is more than or equal to 0. Okay na? First. Okay, now so coming to the question now. First, so again same steps repeat ಮಾಡಿ. The 3 constraints here, 3 ಅಲ್ಲ 4 10 ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ actually. So 3 constraints ಅಲ್ಲಿ first ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ first as you will solve the question now. So x plus y is equal to 100 ಅಂತ ತಗೋಣ. So let's take x is equal to 0. So x is equal to 0, ಇನ್ನೊಂದು y, so 0, 100 and then 0 and then 100. It's a very simple point. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾರಿ x plus 2y ಅಲ್ವಾ ಇದು, x plus 2y is 100. So x is 0 ತಗೋಣ. So y ಬಂದು ನಿಮಗೆ 50 ಬರುತ್ತೆ because 2y is 100 and y 0 ತಗೊಂಡು x ಬಂದು 100 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು. So maybe, so don't take some points like which gives like fractions and all. So let's take an easy value. So ನಮಗೆ see and also take ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಬಾರ್ದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ x is equal to 1 ತೊಗೊತೀನಿ, y is equal to 1 ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 50 ಮತ್ತು 100 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ರೀಜನ್ ಓನ್ಲಿ, ಇನ್ ದಟ್ ವಿತಿನ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ y is equal to 25 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ x ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ
25 to the 50 ಬರುತ್ತೆ, x ಬಂದು 50 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ನಂತರ ಸೊ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2x minus y. So 2x minus y. So 2x minus y is directly 0. So 2x minus y is 0, or I can say y is equal to 2x ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. So it is nothing but y is equal to 2x ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ y is equal to 2x ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ x, y ಆ್ಯಂಡ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ, ಸೊ x ಅನ್ನು ನೀವು 0 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, x 0 ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ y 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ x ನೀವೇನೇ ತೊಗೊಬೋದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು x 2 ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು y is ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಯರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 100 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ x is equal to ಒಂದು 50 ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ y 50 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ x ಬಂದು 100 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, and x ಬಂದು 100 ಬರ್ತದೆ. And also similar to this, look at here also, if I take same point again 25 here, I'm getting double of that here, that's basically 50 ಅಂತ. So it's better take always 2 points. So 0, 0, x ಬಂದು 50 ಹಾಕಿದ್ರೆ y ಬಂದು, ಸೊ ಇದು ರಾಂಗ್. ಸೊ x ಬಂದು 50 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ y ಬಂದು 100 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. or if you put x is equal to now something like 25, so y ಬಂದು ನಿಮಗೆ 100 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. This is 50 double and 25 double 50. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಾ. ಸೊ ನಂತರ ಅಗೇನ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, 2x plus y less than 200. ಸೊ 2x plus y equal to 200 ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ ಅಗೇನ್ x, y, ಸೊ x is 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y ಬಂದು 200 ಬರ್ತಾರೆ. 200 ಇಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 100. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನೀವು y ಬಂದು 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ x ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 100 ಬರ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಯಾಕಂದರೆ 200 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ 100 ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, 200 alpha. So if you want, you can take one more point. So if I take, for example, if I take 100, so for example, y is 100 or y is 50, y is 100, let us take it, okay? Because 50 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ you have to divide 150 divided by 2, that's second decimal. y 100 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 200 minus 100, 100. So 50 ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. So ಈ ರೀತಿ, so some points you can take it just to, cross verify. Just verify all the points once again. So 0, x is 0, y is 50. And so 100, 0, perfect. And x is 50, y is 25 is correct. Again the similar way, 0, 0, perfect. Double, so y is equal to 2x alpha, so y is equal to x. X is 50, y is 100, and x is equal to 25 and y is 50, similar to this. And 0, x is 0 and y is 200. And if this is y is equal to 0, then x is equal to 2x is 200, x is 100. Okay, again the similar point, y is equal to 100 at 200 minus 100, that is basically 100 minus 50. Okay, anyway, so we got this point. So ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, sometimes you can skip this point if you want, because ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ, or you can consider also, no problem. You can see almost everywhere multiples of 25 is there, 25, 50, 100, 200 like that. So keep the values like multiples of 25. So ನೀವು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕದನ್ನ, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ here, so let us take the graph now again. So consider the graph. So ಈಗ so let's take, now for example, first your point ಬಂದು 25, 0, 25 and 50 and 50 and 75, 100, 125 and 150, 175 and 200. Let's take like this, 200. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು, so let's try to keep near 25, 50, the graph irutte, so not an issue. 75, 100 and 50, 25, 75, 100, 125, 50, 175, 200, 50, 20, 50, 75. Okay, now once you got this point, let's plot one by one points now. So first equation ಬಂದು 0, 50. 50, 0, 0, 50 alva. This is a point. And one more one bit, we have one more point is 100, 0. 100, but I also put one more point, 25, 50. 25, so 50, 25. 50, 25. So now nearly point further. You can see clearly. So you can clearly see it's passing through it's becoming a straight line now. That's the reason why you take 3 points. No, it won't straight line out there actually. One more straight line. So let's take one more straight line now. So 2x minus y is 0 alva. So 0, 0. So obviously this point.
and 50 comma 100. So 50 comma 100 ನೋಡಿ 50 comma 100. So this point somewhere here, and ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 25 comma 50, 25 comma 50 comma 25 comma 50. So this point, and then ನೋಡಿ again straight line. I can say a straight line passing through all these three. 25 comma 50 and 50 comma 100. So there's a straight line passing like this. 50 comma 100 approximately 50 comma. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? but ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ same point again is passing. Okay, 25 comma 100. Next, let's go for next point now. So what is next point is that? Next, that is a line. So 0 comma 200. So let's first 0 comma 100. So 100 comma 0. Where is 100 comma 0? The same 100 comma 0. And then 50 comma 100. 50 comma 100. So this point. So 50 comma 100. So we have 2 points. 50 comma 100 here one is there. Here one is 50 comma 100. Okay. So I have to, and one more point is 200 comma 0. 0 comma 200. 0 comma 200. 0 200. Okay. So this is the points now. So the straight line has to pass through this point. So that is this point. 100 comma 0. It almost gets straight line again now. Look at, see, it's coming straight line. The more point is an advantage. This is an advantage by taking 3 points. So equation, you know, this equation is nothing but, so this equation is 2x plus y is nothing but 200. And what is this equation is, which was plotted second one. So it's passing to 0 comma 0. That is 2x minus y is 0. And the other equation, this equation is x plus 2y is equal to 100. Now there same logic. So there are 3 equations are there here. So that's the 3 lines are there. You have to find the common region for all those things. So let's understand first. So first one, the x plus 2y is more than 100. So which is the equation? This equation, x plus 2y is more than 100. So obviously more than 100, you have to you have to shade, you know, away from the origin, towards the origin, away from the origin. So again you substitute 0 comma 0 in this equation. It is 0 comma 0, okay, 0 0 is more than 100. So is it 0 is more than 100? No, it's false. False means this point is not there. You have to shade away from that side. That means this region is not the solution. Above region is the solution for this. You have to, you know, shade above this. Nantra next one, 2x minus y less than 0. So obviously, so idike less than 0. For example, illi, okay, look at this question now. So illi 2x minus y is 0 equal to 0 agide. So if you substitute 0 0 here, 0 is less than or equal to, it's becoming true. How to, you know, point here? You can take any point you want here. Easy point. So don't take some 25 comma 70 ತಗೊಂಬೇಡಿ. So we take easy point. So easy point only 50 comma 0 alwa. So easy point. So 50 comma 0. Substitute this point in this equation. In 50 comma 0 agi 50. So andre ಏನು 2 into 50 50. So 100 ಬರುತ್ತೆ. 100 is less than or equal to 0. Andre ಏನು, it is a very false. You will not get, it's not true. 100 is not less than 0. Therefore this point and all this region ಈ ಲೈನ್ ಇದಲ್ವಾ, ಈ ಲೈನ್ below region, all this region is not the solution, is not the feasible region. So you have to shade this away from that point. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು, say it's coming false. That means this inequality does not contain this point. That means it's everything above this. ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಂತರ you always try to put, ಮಕ್ಕಳು, so always try to put easy points. Don't put some random where you have to calculate. Try to always put 0 which has 0, like, you know, 50 comma 0, 0 comma 40, like that. And if you want, you can also check for this, taking them 100. See, look at it. If I take this point, e point ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 comma 100 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0 minus 100. So minus 100 less than 0, it is true. That means this point contains the feasible region. So andre, you know, this point should be in the feasible region. That means this region for this curve. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So always try to put something which is, you know, easy for you. ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಇದೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ 2x plus y is 200. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, 200 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So what you can do is, again you have to find the region for this. Put 0 comma 0 in this case. If I put 0 comma 0, yes, it is true. So if I put 0 comma 0, 0 0 less than 200, therefore it is true. That means this point should be in the feasible region. You have to shade this point towards this. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇದು, you have to shade this side, I have to shade this side, I have to shade this above. Now considering all these things, ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಮೇಲೆ. Actually, see, look at these points. Now we, for example, one by one consider all these things. Considering all these things, which is the region? For example, this is the region 1 and
there is a region like this, and there is a region like this. So either this is not common, this is not common, is because if I take this region, it does not come for this equation. If I take this region, again, it does not come for this region. So, but all including everything, the common region is now this one. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್. ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು 0,15 ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. And I need to find this intersection point, but luckily I got intersection point somewhere. So it is 25,50. Alva? So 25,50. So already I've taken here, but anyway, we'll calculate once again now. So 25,50 this point is, and if I take this point as A and togantini, so this I'm taking as A. So point A, and this is I'm taking as B. So B bandu I actually have to calculate the solution. But ಯಾವ equation solve ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು, we have to solve two equations. One is x plus 2y is 100. So ಈ ಎರಡು equation ನೋಡಿ, ಈ equation, and then I have to solve this equation and this equation. So what is the equation now here? So y is equal to 2x, one equation. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು x plus 2y is 100. So y is equal to x, ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ 2x ಅಂತ, x plus y is equal to 2x ನೀವೇನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. So y is equal to 2x, if you put 2 to the 4x ಬರುತ್ತೆ, then it is 100. And 5x is basically what happens, 100. So x is equal to 20. So andre ಈ point what I have taken is, so basically, so ಸ್ವಲ್ಪ since I have taken ನಾನು random, so it's not using a graph. ಅಂದ್ರೆ ಈ point 25,50 ಎಲ್ಲ ಇದು, it's not meeting at the, so I think this was this is 50, this is what 25,50. what I have taken here, x and y alva, x is 25 I have taken, and y is equal to 50. ಯಾವ point ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, y, this one. Okay, so but I'm getting x is 20 here. So andre ಏನಾಗಿದೆ graph basically. So what I'm saying is, for drawing straight line I have taken the point little above, but actually calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ actual answer ಬರುತ್ತೆ x is 20 ಅಂತ. For example, for this calculation x is 20, and if you put x is 20, y is 40. andre so x is 20 and y is 40. So whatever this point I have taken this on this line, so it is whatever you got 25 and 50, right? That is little above. ಮೇಲೆ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಅಬೋವ್, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ obviously this is the best way actually. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 20, what is the point is 20,40. this is what 20,40 ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಂತರ afterwards, what is this point is now? We have to calculate intersection point for this and then for this. So again, what is this line is, so 2x is equal to y ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, and then 2x is equal to y is equal to x. You substitute that in this equation. So in the place of y you put 2x. So 4x is equal to 200. So obviously x is equal to 50 ಬರ್ತದೆ. So this point is x is equal to 50. If x is equal to 50, then y is equal to, if x is equal to 50, y is equal to 100. So even you can see, so sometimes ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, since it is an, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, but if you take a proper graph sheet you can calculate that very easily. And ನಂತರ, so once you got this point, and then I have this point, so this point is nothing but 0,200. So let's check once again. 0,200, that's perfectly fixed, and this will be 50,100. So if you solve also getting 50,100, because in 2x plus 2y 200, you're substituting y is equal to 2x, so 4x is 200, x is equal to 50 ಅಂತ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ x is equal to 50 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ y is equal to 100. So in this point you calculate and check it 20,40, and then this is we got 0,50, 0,50, 0,200, 50,100, 20,40. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, you have to solve the solution for this. Very simple. Again, we got the answer. So just substitute the corner points. So what is the corner points here now? So corner points and an objective function. What is objective function? Z is equal to x plus 2y ಅಂತ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 50, A, ಸೊ A, B, C and D. ಸೊ ಈಗ A ಬಂದು ನಿಮಗೆ 0,50 ಇದೆ, 0,50, ಆ್ಯಂಡ್ B ಬಂದು ನಿಮಗೆ 20,40 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ C ಬಂದು ನಿಮಗೆ 50,100, ಆ್ಯಂಡ್ D ಬಂದು, so D is 0,200. So just calculate the values for this now. For example, 0,50 ಗೆ ನೀವು, and also we have one more, we don't have 0,0 here, okay? We just substitute all the points as 0,50 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 100 ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. So if you just put 0,50, and then next to 20,40, so 20
plus 4 2s are 8, 80. Again, this is also coming 100. You have to show the steps for this. Just substitute ಮಾಡಿ. X place ಅಲ್ಲಿ 20, Y place ಅಲ್ಲಿ 80, 2 into 40, that is again 100. And then 50, 100, 50, 100, 50, 100. So 200 plus 250. So 50 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಂತರ you have 200. So that is basically 250. And then ನಂತರ next ಬಂದು 0, 200. So 0 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು 200 to 200, basically 400. So answer is basically 400. So 400. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಿಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ ದರ್ 2 ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮ್ಗೆ 2 ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಇದೊಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಟೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ x is equal to 0 and y is equal to 200. So you have to write a statement saying that the function can be minimized at 2 points given by 0, 50 and 20, 40, and then function is maximized at 2 points 0, 20 and 0, 200. And okay na, ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. Again, steps are very important ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ you have to always show the calculation of this. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿನ್ನ ವಿತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವಿತ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. Third step, you have any solutions to be calculated. So you show this even calculation. This calculation also in the rough column you can show that. And once you got these points, and 1, 2, 3, I think, and the last one, the fourth one, this table is very important. You put like a table, proper table ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಓಕೆನಾ? That's very important. Presentation is very important to score 100 out of 100 in mathematics. So ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ you write one statement also saying that so these points can maximize or minimize at this particular values. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಎಕ್ಸೈಸ್ 12.1. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ there are also some questions, example 5, so example 4 ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದ ರೀಜನ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ಬೌಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೌಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೇ ಬಿ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್. ಆಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ 2 ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರೂ 3 ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ 2 ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ 3 ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ plotting the equation how many you get. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಬೈ ಬೈ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.